Yesterday I stayed at this Oyo Hotel in Vishakhapatnam. So yesterday I was supposed to ride overnight, but what I thought is, so the actual night ride I have not. I thought it could be risky, so avoided it. So now I will be leaving from here to Bangalore, straight Bangalore. One more thing was, uh, I observe one thing was, being when you are geared up, no, you will get unnecessary attention from the people. So who don't like attention, but it's not good. Means they will ask a lot of questions, you have to answer all those things. Did I get anything? Offer, coupon, not offer. I don't want. Fuck off. मुझे अभी रुक के नाश्ता कर लेना होगा, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ गाड़ी चला रहा हूँ। अराउंड 30 किलोमीटर चला चुका हूँ। सो आगे कौन सा भी होटल दिखेगा, सो आई एम गोना स्टॉप एंड हैव ब्रेकफास्ट एंड a 2 cup of tea, then I will start ahead. What is this? मुझे लगता है इधर कुछ मिल जाएगा, कुछ भी, कुछ ढाबा नहीं, होटल। I need hotel, no dhaba please. कितना ब्यूटीफुल है यार ये जगह। I think it's a plantation shop. You can take the plantation from here. It looks, but the way they have kept it, it looks like it's already planted. It looks like that. Very beautiful. Andhra Pradesh have a different culture, which is very unique in India. Whether it is in a food or the traffic lanes or the people how they speak, that people are here are very kind. Okay, Kia Carnival. This car is crazy, bro. One of the luxurious car you can get it. I think it's around 30 lakh in India. I don't know. Let me know if you know that in the comments. Beautiful, man. Andhra Pradesh is very beautiful. Oh, sorry, I kept my mic off. This guy is going to Vijayawada, so he told me he will escort till Vijayawada to me. So we both happens to be riders. So this is what it is, biking brotherhood. We were having conversation like where he is from, where I am from. And he asked me about my YouTube channel. So and he subscribed. Very nice guy, Shrikant is his name. Shrikant or something. Shashi Kumar. I didn't remember. Okay, I'll get back to you once I reach. I reached Guntur. I stopped here at Highway Nest for lubing the chain and having some Red Bull. Fortunately, they have Red Bull. I had some. Then I'm leaving from here towards Bangalore. The same road which you are watching, this is expressway. It will connect
Chennai to Vijayawada, 3 continuous 6-lane highway. So I'll ride on the same highway till Tirupati. After Tirupati, I have to take a right and then ride in a single lane highway for around 100 kilometers. After that, I will get again 4-lane highway, which is Kolar Bangalore highway. So ride is going very smooth till the time. So there is no problems. Everything is going fine. So I'll let you know once I reach Bangalore. Not Bangalore. Once I touch the highway, you can see my tire is literally flat. I have to get my tires replaced, and I noticed some works to be done on the bike. So I will be taking care when I reach the Bangalore. So okay, let's ride. आप कहाँ जा रहे चलते? आप कहाँ जा रहे? हम कहाँ जा रहे? बेंगलोर चलते हुए? हाँ। कहाँ से जा रहे? हम लोग वहाँ से निकले हैं कलकत्ता से, वहाँ बेलगछिया से। हाँ? कलकत्ता से निकले चलते? हाँ, क्यों? ये हमारे गुरु माता जैन समाज की। तो उतना उधर से मैं भी कलकत्ता से ही आ रहा हूँ। कलकत्ता से आ रहे हैं, तो हम लोग बेंगलोर जा रहे हैं। मैं भी बेंगलोर जा रहा हूँ। अभी आप क्यों करते हैं? क्यों? अब इनका ले जाना दूसरे संघ में डालना है, माता जी संघ में जा रही, हमारे गुरु जो है ना, हाँ। उनके पास जा रहे हैं। अभी यहाँ थी, अब साथ में ले जा रहे हैं इनको। अभी बेंगलोर जाएंगे? हाँ। अरे बाबा, ग्रेट यार, बहुत सलाम आपको। 1 मिनट, एक हाथ मिला दीजिए। चालू से जाइए, आराम से जाइए। हाँ, हम चल रहे हैं, पहुँच गए, काफ़ी दूर तक कवर करना पड़ेगा। हाँ जी, जाइए। ओह मैन, इट्स क्रेजी। भाई ये क्या था? व्हाट इज दिस? फ्रॉम कलकत्ता टू बैंगलोर बाय वॉक। हो रेस्पेक्ट ब्रो, रेस्पेक्ट। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों कर रहे हैं, क्यों, वाई? इतनी दूर। अरे बाबा, ग्रेट। इट इज अराउंड 1900 kilometers from Kolkata to Bangalore by walk. I don't know why they are doing it, but they are doing. Great man. ये है अपना इंडिया मैन, ये है अपना इंडिया। इसीलिए मैं घूमता हूँ। देखो यार कैसे कैसे लोग हैं, हाउ पीपल आर मैन। कोलकाता से बैंगलोर चलते, और इधर कुछ लोग हैं और घर छोड़ के बाहर एक शैम्पू तक लेने के लिए नहीं जा सकते। शैम्पू छोड़ो, थोड़ी सामान लेने के लिए नहीं जा सकते वहाँ घर के बाहर का स्टोर पे, और इधर लोग इतना बड़ा कर रहे हैं। अरे गाइस, यू हैव टू जस्ट लर्न फ्रॉम दिस गाइस डूड। कुछ समझो इनके बारे में। There are a lot of things to learn in life, man. Adventure का peak. Crazy. I am a fan of these people. I don't know why they are doing. If you know, please comment down below why they are doing. Man, great. Hats off. Hello. Dude, what the hell?
सेंस मैन, तुम चूतिए हो। अरे भाई क्या है ये, 100 किलोमीटर स्पीड पे मोबाइल में मोबाइल यूज कर रहे तुम। अरे चूतिए हो क्या, वो सीढ़ी क्या है। तेरे वजह से हम लोगों को मौत होता है पता है, तेरे वजह से लोग मरते हैं, लोग हाईवे पे मरते हैं लिटरली। क्या है ये, 100 स्पीड पे बंदा मोबाइल पे वीडियो कॉल कर रहा है, 100 किलोमीटर आवर पे बंदा वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल। लेट हिम कम, आई विल स्पीक टू हिम। Is he? No, he is not. No. क्या बोलूं भाई मैं इन कोई लोगों को, हम क्या समझाए, क्या ये कॉमन सेंस है। When you are fast, you are not supposed to use phone. At least मोबाइल, वो भी इतना स्पीड पे। वैसे कौन से गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है भाई, तेरा चेहरा देखे तो तेरे गर्लफ्रेंड है ही नहीं, मुझे पता है। बदले मेरा भी नहीं है। कम ऑन, एटलीस्ट मैन, मर जाएगा और साथ में हम लोग को भी लेके जाएगा तुम मादर जात। दिस इज अ काइंड ऑफ पीपल हु मेड रोड नॉन सेफ फॉर पीपल। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा उतना क्लियरली। देखो यार कितना ब्यूटीफुल जगह है ये। मैं कभी करीब 50 किलोमीटर पीछे हूँ नेल्लूर से। तो यार सनसेट आज स्पेशली बहुत खूबसूरत है आज सनसेट, तो इसीलिए देखने के लिए रुका था मैं इधर। और इस वेदर के साथ इट्स लुकिंग सो फैब दैट आई हैव टू टेक आउट माई कैमरा एंड शो यू ऑल। Please, if you are coming to Vijayawada, make sure you stop here and see the sunset, man. It's crazy, totally worth your time. बैंगलोर पहुंच गया तो मेरा जितने दिन से मैं ये मेरा लाइफ का हाईएस्ट डिस्टेंस कवर्ड होगा टिल डेट, क्योंकि मैं हाईएस्ट कर चुका हूँ अराउंड 880 किलोमीटर्स लद्दाख के टाइम। सो मैं भी ये करता हूँ। विशाखापट्टनम टू बैंगलोर डिस्टेंस है करीब 1020 किलोमीटर्स, 1020 किलोमीटर्स, तो ये हाईएस्ट बन जाएगा। और मैं जा रहा था अपनी घर और आप देख सकते हैं कि इधर आप देख सकते हैं कि गन टैंक, आर्मी का टैंक पहुंचा जा रहा है, आर्मी का टैंक। I'm at Chittoor right now, before 190 kilometers before Bangalore. So in 3 hours I'm able to complete only around 60 to 70 kilometers, that's it. Because this fucking road here, in what is this, in Tirupati to Chittoor, just 100 kilometers distance, is fucking worst road, man. Everywhere potholes are there, complete fucked up roads, unpredictable road. See, the thing is, if it is off-road, it's fine. We know that it is off-road. We will be in a lesser speed, so our bike will not get damaged. But in this case, the one stretch will be good, and next suddenly there will be a very big pothole. So what will happen, due to the speed, bike will get damaged. Bike Mac wheel will get bent. Due to that, your bike tire air will start to leak. So already my
front Mac wheel is got damaged. It's got small dent, but unfortunately from there air is leaking, so I have to get it replaced or get it corrected. Okay, let's start the journey. It's good. Let's see when when we are able to reach Bangalore. Hardly another 3 hours. Not only this, my fog lamp got switch got some problem, so fog lamp is not getting on. So there are hell of a problems in the bike. I have to note down one by one and rectify one by one, and which is prior I will take it up and I will clear it off. It's around 3 o'clock in the night. I have reached Bangalore safe and sound, but I will be ending my video here itself. So I'm already so much tired because during when I was crossing the Tirupati, there was a pothole, so I went through it. My front back wheel got bent, so all the air was leaked, and nobody was ready to fill the air. They were saying some reasons. So finally, the Shell petrol bunk has helped me. My bike will be taking a rest for 2 days because she rode so many of her kilometers. She deserved it. I have completed around 1100 something odd kilometers in 20 hours, which is a big thing for me because it is the first time. It's the highest till date, highest kilometer covered in a day till date. So in the future I'll not be taking such risks because it's fine till 600 kilometers. Even it is also more, but I can, without any stress, I can ride 600 continuously. But 1000 kilometers, it's beyond my limit. Even I don't want to do. It's a little risky. So that's what it will be our last. Now on, I will not be doing such crazy things. So okay, well, I'm winding up here. I hope you have liked my Kolkata series. So next I'm planning for something big. So you guys will be knowing it because I'll put up videos and everything. So if you like my content, please consider subscribing, and please hit the like button and share, subscribe, do whatever you want, and wear helmet, be safe, bye bye.